Okay, so we have concluded yung ating discussions about the reheating process on our Rankine cycle. Now, ano ba yung problem na ito? So, mahirap ba? Tignan natin. So, in an ideal reheat cycle, steam is generated at 6.3 MPa at 450 degrees Celsius. So, yun yung value. 630 and then 450. Lista lang natin, ha? And partially expands to, tignan yung wordings, ha? 0.84 MPa. Partially, it expands. Nasaan pa siya niyan? Nasa turbine pa niyan, ha? At this point, the steam is withdrawn and passed through a reheater. Ibig sabihin, nag-expand na siya to 0.84. Nag-lose na siya ng pressure after passing dun sa high pressure turbine mo. And then, partially expanding, ayan, binigay yung pressure. Okay? And at that point daw, i-withdraw yung steam mo at that condition, okay, inireheat sa iyong reheater, itataas ng temperatura. Now, it re-enters the turbine, ngayon na i-reheat na siya, okay, itinaas yung temperature niya up to 480 degrees Celsius. Now, to complete expansion, it occurs in the condenser. So, expansion happens in the condenser after the turbine. Okay? Lumamig na. Okay? Pagdating na condenser at a pressure of 0.2 MPa. Now, what are the problem requirements? At letter A, kailangan mo daw ng enthalpy. Letter B, the total heat added and rejected. Siyempre, nandyan yung QA ng boiler, yung reheat, QRH, tapos yung QR. Total turbine work, tapos yung pump, work ng turbine, work ng pump. Dito, net cycle work, network, yung nu ng cycle, and yung nu ng engine. So, ito na yung ating graph. Hindi pa naman natin alam yung mga values. All we need to do is, hanapin muna natin yung enthalpies para mas madali natin siyang masolve. So, this is the schematic diagram. At P1 and T1, ano ba yung P1 natin? P1 is 6.3 MPa. Yung T1 natin is at, I think that is 450 degrees Celsius. You may check na kagad kung that is superheated. Papasok dito. And then S2 at 0.84 MPa. Tapos, yung S1 will be equal to S2. Pumasok, lumabas 0.84 at temperature is 480 degree Celsius. Now, malalaman natin dito that S3 will be equal to S4. And then, pagdating ng condenser mo, okay, meron tayong pressure 4 at condenser or pressure 5 at condenser. Pressure 5 to. Pressure 5 at condenser is 0.0. 0.0, ano ba yan? 2 MPa. Tignan natin yung mga values nila. Now, paste natin dito. At point 1, P1 is equal to 6.3 MPa and T is equal to 450 degrees Celsius. Hanapin natin si S1 is equal to S2. Hanapin natin si H1. Saan yun yung table niyan? Andito sa gilid yung table niyan. Ay, nasaan na yun? Ayun. So, kinuha ko na dahil alam ko namang tamad kayo. 6.3. 6.3 tapos 450 ba? 450, okay. 450 nandito. This point. Tapos this point. Now, 6.3, ayun, 6.3. Saturation niya, ibig sabihin this is superheated. So, meron kang H. Okay, bilugan natin. And S. 6.6922. 3297.4. 32
97, 3297.4 kilojoules per kilogram. Yung S1 mo will be 6.6922 kilojoule per kilogram degree Kelvin. Now, you have the value for H. Mamaya tuturuan ko kayo kung paano. Sa letter B, at pressure 2 is equal to, itinaas niya, di ba? Tinaas niya yung pressure 0.8, 0.84 MPa. Tapos ang condition is S1 is equal to S2, 6.6922. Paano mo hahanapin yan? Superheated. Okay? Tignan natin dito. Sa anong table to? Table 3 pa rin yan. Hanapin natin. Yan. So, kunin ko tong table na to. Control C. Then, dito ilagay ko sa tabi. Nung sa baba nito. Yan, dito. Yan, dyan. Gusto ko dyan. Okay, 0.84. Nasaan siya? 0.84. Hanapin mo yung 69. Nasa gitna. Hanapin mo nasa gitna yung 69. 6.6922. 6.69. 6.69. 6.69. Nandito. Between here. Itong dalawan to. Okay? Ito lang mahalaga eh. Nasa gitna yung 6.6922. O, anong gagawin natin dyan? So, we have to interpolate. You go to here. Okay. Nasa gitna. So, this is superheated in between. So, by interpolation, kunin natin yung S and then yung H. Okay, that is 6.6873, 6.6922, tapos yung 6.7138. Tapos yung H will be 2789.7, tapos ito yung hinahanap natin, H2. And then, 2801.7. Now, anong gagawin natin dito? You press what? Press mode 3, 2. Tabulated yan, di ba? Anong kukunin mo lang dyan? The ones that is not in between. Ito. Okay? This is the X. This is the Y. Okay. 6.6873. And then 6.7138. 7138. Sa H will be 2789.7. Tapos, baba, 2801. 2801.7. And then you press AC. And then shift 1, 5, and 5. Parang hanapin mo yun sa part ng Y, di ba? With the supporting value ng X. Ano ba yung supporting value ng X? That is 6.6922. Okay. You have the value now for your H2. So that is 2791.9189 kilojoule per kilogram degree Kelvin. Anong gagawin ko dito, sir? Wait lang ha. Store natin tong value nito kay B. Shift, store to B. Okay. Ano yung H1 mo? Yung H1 mo is 3297.4. Okay? Shift, store natin kay A. Okay? In-store na natin yung value nito. This is letter A. This is letter B. Dun sa calculator. Okay? Now, we move on with the value ni 3. At P3, which is 0.84 MPa, temperature is equal to 480 degree Celsius. Ngayon, this is also superheated. Hanapin mo na dun sa table na meron tayo. So, ano yung H dito? H3. Hanapin natin ulit. Nasaan yung 480 dyan? So, 84
Okay, trace natin. This is nasa dulo. 480, ayun. 480, this line. Okay? This line. Yan, trace natin. I want to trace it. Okay. So this is the H and this is the H and S3. Yan. Ano yung H niya? 3437.1. 3437.1 kilojoule per kilogram. Yung S3 kasi, tandaan nyo sa diagram natin, equal to S4. Kasi isentropic na naman yan, expansion na naman. Tignan nyo, pumasok dito, ayan o, expansion na naman nyo. Ito, expansion din to. Okay? Dalawa expansion yan. Okay? Now, S3 is, ano yung nakalagay dyan? 7.7878. Tignan natin. 7878, okay? 77878. 7.7878 kilojoule per kilogram degree Kelvin. Now we have the value for H3. I-mark natin to as letter C. Letter C. Yan. Okay? Meron na tayong 3. So, go to H4 at 4, P4, Pout 4. Check natin yung at pressure condenser which is 0.02 MPa. Check natin yung quality. Where S3 is equal to S4 at 7.7878 kilojoule per kilogram degree Kelvin. Tinitignan ko rin siya dun sa ating tawag dito, steam tables. So it is now coming to this part, saturation pressures, table 2. So balik tayo sa table 2. Lagay natin dito sa ibaba nitong table na to. Ayan. 0.02. Ayun. Cross out na natin to. Ayan. Ano po ba nga hanapin natin dito? Ang kailangan natin is HF. Okay? HF, HFG, SF, SFG, tsaka yung BF. Yan. Yung limang points na yan. So, go na tayo dito. Yan. Hanapin natin to. Si X equal to S4 minus SF over SFG. Mahanap natin yung quality. S4 is 7.7878 minus SF and SFG. Check natin. SF and SFG dun sa linyang yon, magkatabi. So, 1.5301. 1.5301. Check natin. Ah, 0.02, mali. Hindi pala 0.0.022 ang nalagay ko, 0.02. Mali ako ng table. Yan. 0.02. Ay, bago pa. Ay, wala stick. So, I need to rescan. Ay, mali ito. Delete na natin to. Okay? Delete na natin. Ay, sala. So, wait lang, kunin ko lang yung steam table ko. Okay? 7.8. Tapos, nakalagay dito sa 0 point. Nakalagay dyan, 0.8320. My bad. 0.02 pala to. Over. Nakalagay doon sa SFG niya is 7.0766. Oh, calculate natin. 1. Calculate. 7.7878 minus 0.832 divided by 7.0766. Yun. So that is 9. Gawin natin to, dapat to mga 6 decimal places. 0.9829. I-round up ko na. 2930. That is the quality. And then how you will find yung H5. H5, di ba ang turo ko? H5 is equal to
HF at Pcon. Yan. Si HF at Pcon, so 251.4 kilojoule per kilogram. Ano yung H5? Find H4. H4 is HF plus X HFG. Yan. Wait lang, hanapin ko sa ano. 0. Table 2. Look at table 2. 0.02. Yun. 0.02. VF. So, VF is HF niya 251.40. HFG is 2358.3. 2358.3. 0.98293. 2538.3. 2358.3. Tapos to 251.4. Yan. So we will solve. Okay? 251.4 plus 0.98293 times 2358.3. The answer will be 2569. Correct. 2569.4438. 2569.4438 kilojoules per kilogram. That is H4. And then yung work ng pump, hanapin muna natin. The work of the pump is equal to VF at condition. So that is 0.2. Ang VF niya is 0.001. 0.001 172. 172. Okay, meter cube per kilogram. Multiply mo ng 1,000, okay, para maging kPa, kilonewton per meter squared. Okay, that is, ano yung habulin niyang pressure? 6.3, that is 6.3 minus 0.02. Okay, this is kilonewton per meter squared. Yan. Now, for the work ng pump, napakaliit lang yan. Point. Actually, hindi mo na kailangan, hindi mo na to ano eh. Di-divide mo na 1,000 to, di ba? Naka ano to eh, naka 1 to eh. Divide mo na 1,000, kahit di na, multiply mo na lang dito. Okay? That is 0.001 0172 times 1,000. Ganun din. Times 6.3 minus 0.02. Lagi mong titignan yung pressure na hinahabol ng yung system. That is, I think, 6.3. The work of the pump is 6.3. 6.3880. Okay? 6.8, 6.380. 3880 kilojoules per kilogram. 'Di ba? Napakaliit lang nung work ng pump mo. And then you will find yung H6. H6 will be equal to the work of the pump plus H5. O di 6.3880 plus 251.4 plus 251.4. That is 257.788.
0 kilojoules per kilogram. Okay, we now have all the enthalpies na involved sa ating problem. What is asked? Ano yung hinihingi niya dun sa ating second part? Okay? Hinihingi niya sa second part is the QA ng RH. What better way to solve it is to draw the system and make energy balances. Okay, solve natin. Ayun na. So, ang hinihingi niya, the total heat added and rejected. Boiler muna tayo. Letter B. So, for letter B, QR, QA total, and QR. Okay. So, drawing natin. Mas maganda kasi din drawing yan. Yung boiler natin, okay? This is the boiler. Yan. Steam generator. You add Q boiler. Lalabas as H1. And then, papasok as H6. Now, for Q ng boiler, that is H1 minus H6. And H1 is letter A. Okay? I-store muna natin lahat ng value dito. Okay? Makuha nyo? So, H3, dapat i-store natin siya sa 6. Okay? Answer. And the answer is, okay, shift, i-store natin siya kay letter F. Okay? Tapos yung H3, hindi pa natin na-store. That is 3437.1. Shift, and then i-store natin siya kay letter C. Ano i-store natin kay letter D? Yung H4. That is 2569.4438. Store natin kay letter D. Ano i-store natin kay letter E? That is 251.4. Shift. Shift. Store to letter E. Check natin. Recall natin si A. Okay. Recall natin si letter B. Recall natin si letter C. Recall natin si letter D. Recall natin si letter E. And then, recall natin si letter F. Okay. We are now prepared para i-solve to. Okay? H1 minus H6. What is H1? Okay? H1. That is 3297.4. Okay? 3297.4 minus yung 257.7880. 257.7880 equal to. This is stored value O yun, mali na. Hindi na ito nakastore. Recall natin sa A. Burado na yan. Okay, wala na. Bali, wala din yung in-store natin kasi nag-close siya. I don't know what's happening with this calculator. Pero okay lang. I-type in na lang natin, 3297. Pero pag board exam ganun, i-store niyo yung value. Huwag nyo nga lang i-shift clear. Okay? Burado lahat yan. Minus 257.788. Yan. The answer is 3039.612 kilojoules per kilogram. Yan yun sa boiler heat added. How about the reheater? Reheater, the drawing mo yung reheater. RH. Medyo pangit yung drawing. RH. Ayan, yung QA ng RH lalabas as H3, papasok at H2. Mas malaki yung H3 kaysa H2. Tama ba? This is QR. Okay? H3 minus H2. H3 is 3437.1. 3437.1. 3437.1 minus H2, which is 2791.9189. 2791.9189. Tignan nga natin kung tama ako. Okay? That is memory. Solve natin. 3437.1
3437.1 minus 2791.9189. And the answer will be 645.1881 kilojoules per kilogram. That is for RH, QRH. Now, for total heat added, QA total, that is Q boiler plus Q of RH. The answer is, add na lang natin to, plus yung 3039.612. That is 3684. 3684.7931. That is for the total heat added, kilojoules per kilogram. How about the heat rejected for QR, okay? I-drawing mo yung condenser, okay? Condenser. Now, yung condenser mo, meron yang, okay, meron tayong T hot, meron tayong T low. Sa water naman to, pass through dito yung H4 mo, tapos yung H5. Ang magte-take away nung QR will be the water. Matatanggal yan, okay? QR. Huwag nyo nang pansinin to, okay? Kasi water na to para makuha mo lang yung mass of cooling water. Now, for QR, tinasama ko lang talaga yan. Kasi madalas ko tinatanong yung mass of cooling water. Maraming technique para ma-solve yun. For QR, lahat ng lumabas, minus sa pumasok, go H4 minus H5. Okay, H4, ano yung H4 natin? 2569.4438. 2569.4438 minus H5. H5 is 251.4. Kung di ako nagkakamali. Yan, 251.4. 251.4 equal to. Okay, delete natin. That is 2569.4438 minus 251.4. Okay, that is 2318. 2318.0438 kilojoule per kilogram. So, we have now all the values for QA and QR. Ano yung hinahanap niya for letter C? Talaga mahaba yung problem. For letter C, net turbine work tsaka pump work. Nahanap ko na yung pump work. Yung turbine work na lang. Turbine work. Work ng turbine. So, ido-drawing pa ba natin yon? Yes, pwede natin drawing. Pero mas gusto ko kasi kinokopya na lang yan. Kopyahin natin yung turbine. Okay, para may diagram na tayo. Ayan. Kopyahin natin siya. Para hindi ko na do-drawing. Gawang tamad, di ba? So, lagay natin dito, lahat ng lumabas, itong gukunin natin, lahat ng lumabas, bilugan mo. Okay? Lagyan mo ng X yung lahat ng pumasok. Okay. Kailangan natin dyan, the work ng turbine, E in and E out. Yan. So, work ng turbine plus H4 plus H2 equal to H1 plus H3. Ayan. So, meron tayo H4, H2, H1, and H3. Work ng turbine, madidetermine na natin. So, paglipatin natin dito, H1 plus H3 minus H4 plus H2. Yan lang kadali. So, H1. H1 is, kunin ko dito. H1, ayun. Dalaso. Hindi ko na yung sulat. Control C. Okay? Okay ko dyan. Diba? Mahirapan ba natin sarili natin? Tapos H3. Asan yung H3? Nagamit ko na ba siya? Ayun. Minus. Lagyan natin dito. Ayan. Plus.
H3. O, paste ko dito. O, yan. Dito pala. Control V. Yun. Hindi natin pahirapan sarili natin. Minus yung H4 and H2. H4 is H4, 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 H4. Yun. Laso ulit natin yan. Diba? Ang tawag dyan, diskarte. Tapos, paste mo dito. Dito. Yan. O, diba? Hindi ako nahirapan. Tapos, H2. Work smarter, not harder. Mhm. Diba? Hindi ko na pinirapan sarili ko kasusulat. Eh, ingot. Hindi ko na ano. H2 tayo buo. Ayun. Control C. Yan, no? Diba? Hindi nahirapan. Saglit lang. Hindi na ako pa, plus yan. Okay? So, what will be the value? Tingnan nyo, malaki ba? Okay. So, add na natin. 3297.4 plus 3437.1 minus yung dalawa 2569.4438 plus 2791.9189. That is 1373 turbine. Check na natin. 1373. Yun, no? Sakto. Galing talaga. Equal to 1373.1373 kilojoules per kilogram. That is for the work ng turbine. Yung work ng pump, kuhanin ko na lang ulit. Copy ko na lang. Okay? Copy ko na lang tong work ng pump na nakuha ko. Ayun. Huwag natin siyang pahirapan. Lagay natin dito sa baba. Yan. And then, sulatan natin ang work ng pump. Yun. Now, for the network. O di work ng turbine minus work ng pump. Does it matter, na minus mo yung ganito kaliit na value? No, di ba? Parang hindi naman siya nabawasan. So, 6.3880. Di ba? Does not matter yung ganung kaliit na value. Does not make anything of a change. 7493 kilojoule per kilogram. Yan yung work net natin. Okay, ano pa yung nahingi dyan? Natapos na natin yung part letter D. Okay, check na natin itong dalawa. Ito, net cycle work. Cycle efficiency and engine efficiency. Yan. The cycle efficiency, letter E. Nu T. Yan. Tsaka, and new engine. Ito naman, yung cycle, pwede na to. Work net over QA equal to 1366.7493 divided by QA. What is your QA? QA total 3684.7931. 3684.7931 equal to, tignan natin kung tumaas ba yung efficiency niya. Abot ng nasa 40%. Dapat ganun. Kapag nag-rate ka, abot na nasa 40%. 74.73. Tapos 3684.7931.
Okay? So, nasa 37 yung nakaraan ang kino-compute natin, ideal Rankine. That is, I think, naging ano lang, naging a bit, okay? Mababa kasi yung pressure. So, 37, 0.37092. Yan yung efficiency nung ating cycle. How about the engine? Efficiency of the engine. So, this is NE, work ng turbine, okay, divided by H1 minus H2 plus H3 minus H5. Work ng turbine, ano yun? 1366.7493. H1. H1 is 3297.4. 3297.4 minus H2 which is 2791.989189 plus H3, malaki rin yung H3. H3 3437.1. 3437.1 minus H5. Our H5 is yung sa condenser. Ayan, hanapin natin. Ayan, 251.4. 251.4. 251.4. Okay? Tingnan nga natin. 32, hindi, 1366.7493 over, add natin yung parehas. 3297.4 plus 3437.1, medyo mababa to. Minus 2791.9189 minus 251.4. Medyo maliit to. 37 pa rin. Tama, 37027. Yan. Same lang. 0.37027. Okay? Yan. So, nasolve na natin lahat. So, will we have this on our diagram? Ganito. Lagay natin. So, at point 1, okay, baguhin natin yung kulay. Yan. Natin yung kulay dito. Point 1, constant temperature heating. Okay? Tinaas mo siya at 50 degrees Celsius. Okay? And then, ibinaba mo. Hindi natin alam kung this is saturated. Pero, lagay natin dyan. Itinaas mo, dapat mas mataas yung temperature ng isa. Kasi ito, temperature line na to, P1 and T1. Ito kasi 450. Okay? Ito, mas mataas to. T2. P2. And then, pagdating dito, sa loob, meron ka ng quality X. Okay? Meron ka ng X dito. Yun. Trace it back. Going to the pump. Yan. Okay. This is where your network will be added. Okay? This is the entire diagram. Medyo magulo lang, hindi naman ganun kaganda. Pero pwede na. Tama naman. Okay? This will be the one na magkakaroon ka ng turbine work. Okay? This is Q ng boiler. Dito yung sa Q ng reheater. Yung work ng turbine 1. Okay? Work ng turbine 2. This is the QR part. And this is the work ng pump. Okay? And that is for the reheat cycle. I hope may natutunan kayong bago at natutunan nyo yung entire process ng pag-solve sa kanya. Okay? That wraps up our discussion for this day. I hope to see you soon, okay? Have a nice day. Bye-bye.